mark the pages of history. December 2nd, 2019 became a landmark date. The nation of Ambazonia garnered recognition from Camera Municipal Bareri, setting the stage for an unprecedented partnership in a bold stride towards fostering deeper ties with the people and nation of Brazil. President Sako steps into the limelight with the Brazilian press this Monday, April 1st, 2024, at the pinnacle of prime time, 7 p.m. Amba time. History is poised to unfold once more. In an exclusive encounter, President Sako will grace VB Studio, sharing insights, visions, and the dawn of a new chapter in an interview that promises to captivate. This momentous affair will be streamed live on ABC Amba TV, marking a non-to-be-missed watershed in our shared journey. Tune in, be part of the dialogue that shapes our future. Stay tuned. The number one most important thing for every Ambazonian to do right now is the draft. We stand at the threshold of an existential struggle, a pivotal juncture in our proud history that brooks no failure, tolerates no hesitation. So we will draft incessantly, individually, within the warm, vibrant tapestries of our communities. We will draft. We must draft. Draft, for in this paramount task, our draft, lies the power to liberate Ambazonia. Payment method: www.abcambatv.com/donate. ABC Amba TV payment channels: Cash App 202-650-2216, Zelle 202-650-2216, Ambazonia Broadcasting Corporation. PayPal donations at abcambatv.com. For more details, call +124 028 43 111. You can email us at info@abcambatv.com. Payment method: www.abcambatv.com/donate. ABC Amba TV payment channels: Cash App 202-650-2216, Zelle 202-650-2216, Ambazonia Broadcasting Corporation. PayPal donations at abcambatv.com. For more details, call +124 028 43 111. You can email us at info@abcambatv.com.
Olá pessoal, estamos aqui direto do podcast O que diz a lei e hoje com um podcast especial. No Brasil agora, 19h26, no país Amazônia, agora são meia-noite e pouco e nos Estados Unidos agora são 18 horas e alguns quebradinhos. Então os horários estão sendo diferencial aí de país para país. Quer traduzir para eles? Não se apresente, eu vou... E nesse aspecto, hoje nós temos um podcast diferente. Vamos ter um podcast hoje que, pessoal, queira sim, queira não, para aqueles aí que gostam do podcast, que dizem que gostam da Beber Studio, estamos sendo transmitidos hoje para 115 países, entre eles o país Ambazonia. Estamos transmitindo também para a TV do Rio de Janeiro, transmitindo para a TV na França, na União Europeia, nos Estados Unidos e assim por diante. Temos também transmissão ao vivo agora lá para a escola Luiz Gonzaga. Um abraço para aqueles alunos lá que eu gosto para caramba. Todo mundo já sabe, me vê lá no corredor, sabe o quanto eu gosto deles, né? E esse podcast vai ser um podcast diferente. Vai ser um podcast com nada mais, nada menos do que o presidente do país Amazônia, o senhor Samuel Icome, tá? Então, o doutor Samuel Icome. Ele vai falar um pouco do país dele e vai falar também, vai trazer uma mensagem de paz mundial pra gente, ok? Isso aí é muito importante falar. Mas para abrir aí o nosso podcast, antes de chamar aqui o Felipe, chamar o presidente, e esperamos aí, se o Ivo estiver assim, a gente estamos esperando sua chegada aqui. Antes disso, eu vou colocar aqui na nossa tela, aqui, só para vocês poderem ver aí, uma parceria de amizade que nós temos, que é nada mais, nada menos o projeto Força da Mulher. O projeto Força da Mulher é um projeto voltado para cuidar das mulheres, cuidar do bem-estar das mulheres. É liderado por 3 mulheres incríveis aqui de São Paulo que lutam pelo direito das mulheres. Número 1, a doutora Elida Souza, advogada, amiga e colega de profissão. Pela grande amiga, já teve nossos podcasts anteriores, a doutora Luciana, psicóloga. A Simone, empreendedora maravilhosa aqui da região do Capão Redondo, trabalha com artes e assim por diante. E temos também a cantora Tuca Lins, que está nesse projeto. Terá um encontro do Projeto Força das Mulheres no sábado, dia 30 de março, das 10 às 12 horas, na Estrada de Itapecerica da Serra, 8087, Parque Fernanda, São Paulo, SP. Não percam, pessoal. É um projeto incrível e vale a pena estar lá, que elas falam de tudo sobre as mulheres, falam sobre os direitos da mulher e assim por diante. A nossa primeira live foi para o meu Instagram, agora vai a segunda live aí, que vai ser para o Instagram da Beber Studio, ok? Então vamos ter uma diferença aí rápida para a alteração do Instagram ali, tá? Para a live do Instagram. Já ouve aí, equipe técnica? Já passou para a live da BB? Já passou para a live da BB? E agora aí nós estamos 19h29, já tivemos chamar aqui o presidente. Enquanto isso, o Felipe vai passar aí agora um pouquinho em inglês aí, o que foi traduzido. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe, intérprete, já estive aqui antes e vou fazer essa intermediação. Vamos traduzir agora para o presidente e para o povo da Amazônia o que está acontecendo. Mr. President Samuel Sako, it's a pleasure to have you here. It's a pleasure to have this transmission to all the people from Ambazonia. And we started with the presenter, Mr. Alex from Brazil, who is somebody that is holding so many social projects here in Brazil, and he's also interested to get to know more and more about Ambazonia, more and more about you, Mr. President. He has just presented some projects he has here. I'd like you to know that we are transmitting this. Program to schools and to many other places in Brazil. Okay, so it's a pleasure to have you here, Mr. President. Thank you for having me. I'm sure this will not be the last time. Thank you. Ok, o presidente está agradecendo, né? Está muito feliz porque está aqui mais uma vez e diz que gostou muito da última vez.
E já retornamos com ele já, tá? Nosso abraço aí para ele, abraço do povo brasileiro e aquele afeto que o povo brasileiro tem pelo pessoal da África aí. Mr. President, they are sending you greetings from Brazil. They say they consider you so much, and we are going to talk about some things here, and then we will come back to you. We will get back to you, okay? Agora vai o pessoal da VB Studio aí, aquele abraço. E parece que tá fazendo uma nova abertura, mas não, é porque estão em duas lives diferentes, no caso lá no Instagram, só para avisar que já estamos no ar. E o pessoal aí da VB Studio, modelos, o pessoal da agência aí, nossos parceiros, estamos em mais de 115 países aí, ao vivo nesse exato momento, tá? Agora aqui no Brasil, 19h32, no país da Ambazônia agora, Ambazonia. São meia-noite e pouco, e nos Estados Unidos são 18 horas e pouco, certo? Os fusos horários, no Reino Unido eu não tenho fuso horário aqui agora, mas estamos ao vivo lá também no Reino Unido por canais de TV lá. Primeiro vamos colocar aqui os canais de TV. Repetindo, projeto Força da Mulher, vem com toda a força aí, liderado por 4 mulheres incríveis aí, doutora Hélida, doutora Luciana, Simone Oliveira e a Tuca Lins aí. Agora vamos passar começar agora, troca aqui por gentileza o nosso som aqui. E agora, nada mais nada menos com vocês aí agora, o nosso grande ilustre convidado aí, o presidente do país Amazônia aí, ao vivo para vocês aí, vai estar na tela para vocês aí. Pode dar aquele abraço ao povo brasileiro aí, se apresentar para o povo brasileiro, presidente. Mr. President, now it's your turn to speak. We thank you so much once more for having you here. And would you like to start with some special message? Okay, so I will translate it to them. O senhor presidente está muito feliz mais uma vez e grato por todas as mídias e por todos os canais que estão nos assistindo. Ele está feliz por ter essa oportunidade porque em outros lugares, em outros países do Ocidente, as pessoas não estão tão interessadas em dar voz a ele e para saber o que está acontecendo de fato lá na Ambazônia, Camarões do Sul, que fica lá na África. Mr. President, we thank you so much again, and they received your considerations. And we can have some questions. We can start with a conversation, okay? Once more about Ambazonia. And because that's interesting, because also not only Alex, who is the presenter, but me, the interpreter, Felipe, we've studied a little bit more about Ambazonia and about what's going on Africa regarding the colonization of France to the countries of Africa, because what I got to know is that formally those countries are not colonized by France anymore. But there is a way which France uses to get in control of those countries, to take control of those countries, right? Yes. 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 Thank you. I'm so sorry. I will just translate for them what I said. Then okay? Então eu disse pro presidente que a gente já pode começar com a nossa conversa, né? O nosso bate-papo. Falei um pouquinho que a gente está mais preparado dessa vez, porque a gente estudou um pouquinho mais, né? Tem mais informações para discutir sobre o controle da França nos países da África, né? Que a gente estudou um pouco mais sobre essa questão. E que a gente vai falar sobre isso. Ok, Mr. President, you can go on, please. Ele vai se pronunciar.
Lembra? The colonization, because sometimes when we talk about these things, people think that we are living in the past. We have to let go and then go forward. But the problem with the French, everything tied to the French colonialism, is the way they chose to decolonize their so-called territories. I get And it. I should underline here that we were never a colony. Ambazonia has never been a colony of the French, but I will show you how we came under the yoke of the French colonial system. Ok, I will translate it to them. Então, ele está falando assim que sobre a questão da colonização que a gente já conhece, que ficou no passado. Os portugueses estiveram lá, a Espanha esteve lá, a Itália esteve lá, a França esteve lá, os ingleses estiveram lá, né? Mas com relação especificamente à França, ele disse que isso ficou no passado e a gente deve seguir em frente. O problema não é mais a colonização que havia, mas o problema é como que eles liberaram, a maneira como eles fizeram para descolonizar, qual que foi o processo de descolonização desses países, de maneira que a França ainda tem certos controles sobre esses países, né? Alex, você quer perguntar alguma coisa? Sim, primeira coisa que eu queria dizer aí que eu avisar para o presidente que o pastor Ivo já está presente aqui no estúdio, está subindo, tá? Ele vai começar aqui o bate-papo junto com a gente também com o presidente. E, presidente, deixar bem claro aqui que a nação brasileira, assim falando em nome da nação brasileira, nós estamos muito preocupados com a paz mundial, como diz aqui a nossa live, que a preocupação é com a paz mundial. E com essa preocupação na paz mundial, eu gostaria de saber do presidente quais iniciativas estão sendo tomadas a nível mundial para que possa apaziguar um pouco o que está acontecendo no país da Amazônia. E dizer também que o nosso público está aberto para perguntas. Aqui estou vendo aqui no YouTube que tem bastante gente entrando. So, Mr. President, as we are speaking right now, there are many people that is getting online to participate of our program. And Mr. Alex would like to know, he says that we are very interested in peace. We are very interested in having peace all over the world. And they would like to know what is being done right now in Ambazonia what are the actions that are being taken to guarantee peace in Ambazonia. Okay, and before you answer me, we have good news. Mr. Ivo Comando, Pastor Ivo Comando is joining us right now. He just got to the studio. He's joining us right now to be part of this program. Okay, and so what are the actions that are being taken right now for us to have peace in the region of Ambazonia? First of all, for you to derive true peace, and not just the yet there's no peace. If we want to derive true peace, then we should understand, we should be able to address the root causes of the problem. And the root And as long as injustice persists, we cannot talk of peace. True peace cannot be achieved. So the path to peace, to truth and genuine peace, will be justice. And justice will mean addressing the root causes of the problem. We are crying, and those people who say that, no, we are all African, we just be quiet and just try and talk to each other and just be quiet and let peace reign.
that's the peace of the oppressor. The peace of the oppressor is to make everybody to be silent and without addressing the root causes of the injustice. Ok, perfect. So, então, o presidente falou o seguinte, uma coisa muito interessante. Ele disse que é o seguinte: primeiro tem que se definir o que é paz verdadeira. Correto. Né? Então, quando se fala de paz, o que é paz de verdade? A paz de verdade, ele diz que é você trabalhar as causas raízes daquilo que está acontecendo para você trazer justiça. Então, a paz de verdade acontece através da justiça. Acontece através da justiça. Nós teremos justiça se a gente se dirigir e trabalhar as causas raízes. O que está acontecendo agora? As causas raízes são que lá, infelizmente, está acontecendo um genocídio, né? E isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser tratado, né? Para que haja paz de verdade. Uma paz que pode ser não considerada como paz verdadeira é a paz do opressor, que é a paz do silêncio. A gente não pode considerar o silêncio como paz, mas tem que tratar as causas raízes, isso é importante, é o que o presidente quer passar pra gente. Agora, para complementar aí a nossa mesa aqui, o nosso bate-papo de hoje, estamos com nada mais nada menos do que o pastor Ivo, né, pastor? Estamos aí com o pastor Ivo. Ele vai se apresentar mais uma vez para vocês, que ele trouxe também uma pessoa muito especial aqui, que é a Kátia, a bispa Kátia, certo? Já eu chamo ela aqui para a mesa para ela dar um oi para vocês. Mas nesse momento a voz é do senhor, pastor Igor. Pode ficar à vontade. Hello. Good evening, Mr. President. Very sorry to be coming in late. Good evening, audience. It's good to be here. Boa noite, audiência. Boa noite, Mr. Presidente, Sr. Presidente. Infelizmente eu cheguei tarde, mas estamos aqui. And thank God the program has already started. We need you to talk to us about the needed peace that we need in Africa and in Ambazonia in particular. E graças a Deus a gente tem o programa na Ambazônia, tem este programa que está transmitindo aqui, no qual a gente vai falar sobre paz, que nós necessitamos de paz na África e na Amazônia. And I will pray that the president talk shortly so that the interpreter can give the message to the people. But when you speak long, he finds it difficult to give the exact words and things will not go the way we want people to understand when they are broken. E ele tá... Deixa assim para ele. Okay, great. Okay, good. So, Mr. President, thank you. Thank you very much, my host, for receiving us here. We are grateful. Muito obrigado ao apresentador, anfitrião, por nos ter aqui. Nós estamos muito gratos. Technician over here in Ambazonia, we give you thanks for making it possible for us to be in here. We want to hear from Mr. President exactly what is going on. E ele também está agradecendo aos técnicos daqui e os técnicos lá da Ambazônia que estão transmitindo e fazendo possível que a gente possa ouvir do presidente diretamente o que está acontecendo de fato na Ambazônia. Pessoal, repetindo aqui, quero agradecer na realidade o Ivo, porque o Ivo é uma pessoa incrível, pessoal. Ele, assim, conheci ele através do Cider e, assim, já estamos tornando praticamente irmãos de batalha aí, que compramos da briga e vamos brigar pelo país Amazônia aí. Pessoal, queria dizer para vocês, antes que da continuidade da conversa, somos transmitidos, só para passar aí, presidente, estamos sendo transmitidos para 115 países, tá? Wow. No geral, 115 países. Great. Para estar sendo transmitido para tantos países assim, estamos em parceria com a TV C4 TV do Rio de Janeiro, a TV Web, que está transmitindo para toda a Europa e para vários países diferentes. Temos a parceria aí com a TV Amba TV aí, certo? A Escola Luiz Gonzaga, abraço aí para meus alunos que estão lá assistindo. E também tem a TV Channel, né? A TV que está também transmitindo ao vivo o nosso podcast lá. Então, assim, estamos em 115 países diferentes. Então, o presidente está com a voz para poder passar para as nações aí sua forma de pensar e as suas ideias aí. Pode ficar com a fala, presidente. Mr. President, he's saying that right now this program is being transmitted to 115 countries. 115 countries are able to watch us. We have a partnership with some specific, some local TV channels, and also there's a school where people are watching us right now. Okay, so with this said, would you like to comment something else?
Pastor Ivo also, and let us start a chat here, okay? Let us have a chat about what's going on Ambazonia. Yes, I started talking about the way the French left Africa, but I didn't develop it. Yes, I that's started right. talking about justice and peace. I didn't develop it, so I don't know where you want it. It's so much to talk about, so I need to have a focus. First off, let me talk. Yeah. Okay, great. So, Take on. ele disse que tem muitas coisas, e a gente até falou um pouquinho sobre a parte do domínio francês, né, em toda a África. Mas ele quer começar com as causas raiz. Já que ele falou de causas raiz, ele quer começar com as causas raiz do que está acontecendo na Amazônia. Mr. President? Certo. Yes, for us to derive true peace, lasting peace, just peace, we have to go through justice. We have to go through justice. The real problem we have is that we have been annexed, have been recolonized by a fellow African country. But because we are all Black Africans, people don't seem to see it. And so I'm here to explain how we became colonized by the French Cameroon. Ok, so, ok. Então, o presidente está falando o seguinte, mais uma vez, ele quer falar sobre as causas raiz, né? Ele falou que para que a gente tenha paz verdadeira, duradoura, a gente tem que falar sobre essas causas raiz, e ele quer explicar o que está acontecendo de fato, por que a Amazônia está sendo anexada e como ela está sendo anexada tendo os Camarões, a República dos Camarões, como uma ferramenta para isso, né? Usando através da República dos Camarões. Né? So, before... Gostaria de passar aqui para os nossos participantes aqui, que estão aqui diretamente aqui, o presidente que está sendo ouvido perfeitamente aí em casa, o pessoal da C4 TV pediu para falar mais próximo do microfone para chegar um áudio melhor até as emissoras, tem emissoras internacionais que estão mandando mensagem que o áudio não está chegando muito bem lá, mas eu creio que é a distância do microfone, ok? Aproveitando aí nesse momento de pausa aí, quero mandar um abraço aí pro doutor Igor, grande amigo aí, tá? Tá mandando um oi aqui no YouTube pra gente. Para Vera Reis, nossa amiga aí, a Shirley também, advogada, muita amiga aí, ok? E para a doutora Hélida, que entrou aqui e tá mandando aquele abraço aí para todos aí, dando aquele boa noite. Hoje, na realidade, a administração do podcast vai ser mais pelo nosso amigo Ivo aqui, que ele tem bastante coisa para argumentar com o nosso presidente, e com o Felipe. Então, para dar aquele início aí à parte polêmica, que hoje não vai ter a pergunta, aquela velha pergunta, né? Se posso provocar, porque na realidade é um podcast especial. Vamos lá. Qual seria a posição que o país da Amazônia está tomando a respeito do conflito que está havendo lá? Okay, Mr. President, the presenter, the host, has just introduced us some other sponsors of this program, and he said that we're Mr. Pastor Commando and me and you, we are the ones that we are going to interact more during this program. Okay, so he has introduced the program and everything he had to say. To begin this program, and right now we're going to have this chat. Okay? He asked. Desculpa sua pergunta. Qual as providências sendo tomadas dos conflitos que estão acontecendo no país de Amazônia? And the question is, what are the actions that are being taken right now against the conflicts that is taking place in Ambazonia? That's right. Okay. Let us first of all know the problem. As I said, the problem is one of annexation, or call it, using the right words, a recolonization of the people of the southern Cameroon's Ambazonia by
a sister country called the Republic of Cameroon. Okay. I've said that already, so let me just go ahead. I've said that before. All I right. want to say that before the 1950s, that is after the Second World War ended, we were two different countries. One was called French Cameroon, and the other one was called British Cameroon. And so when Ok, so, então ele disse que ele já havia comentado sobre então como que os Camarões do Sul estão sendo anexado e recolonizado através da um país irmão que é a República dos Camarões, né? O que ele quer dizer, ele quer iniciar dizendo que depois, 10 anos ou 12 anos após o fim alguns anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, especificamente mais falando nos anos 60, começou-se então a independência de alguns países africanos, tanto os países africanos que eram tutoriados pela França e como os países africanos que eram tutoriados pela Inglaterra. Então a primeira coisa que aconteceu foi a independência do país tutoriado pela França, que é a República dos Camarões, né, que foi em 1960, 1º de janeiro de 1960. 1º de janeiro, Sim. 1º de janeiro de 1960. E depois, no ano seguinte, em 1º de outubro, em outubro de 1961, a Ambazônia, que era um país colonizado pelos britânicos, também conseguiu a sua independência. E aí, isso foi algo demandado pela ONU, né? A ONU tratou sobre isso, né? Sim. Mas depois eles deixou outro país africano para recolonizar a Amazônia. Por isso que tem esta guerra, por causa de recolonização por outro país africano. Aí é uma pergunta agora para o nosso presidente, para os participantes que estão aqui. Existe aí, no caso, uma previsão, mais ou menos, assim, uma ajuda dos outros países para estar apoiando a Amazônia nessa, não diria nem uma luta, porque na realidade é um conflito que está vindo de fora para dentro, porque na realidade o país chamado Amazônia está querendo a paz. Só que os outros países estão querendo o quê? Estão querendo usufruir daquilo que eles têm. E que existe, assim, participação de outros países, que nem o nosso presidente lá da Amazônia, ele está nos Estados Unidos, um asilo político, certo? Existe iniciativa de outros países para que possam ajudar no cessar dessa guerra? Okay, so Mr. President, Pastor Ivo Comando just has complemented the message, saying that by this there were another African country that. In English? Yes, I'm talking to Mr. President. Oh, okay. Yeah, I'm not interpreting. So by this, there is another country that is being used to recolonize Ambazonia, which is Cameroon, Republic of Cameroon. Okay. And but Mr. Alex, the presenter, he's asking if there is any action being taken. Are there any expectations from other countries in the world that they could help Ambazonia? Because then he mentioned that right now you are in the United States, right? yes, So probably the United States is helping you, or at least they are giving you shelter. So besides this, are there other actions, and also is there any expectation of when this is going to end? the problem is that French is making it impossible for a settlement, for a peaceful settlement, through dialogue, because justice is not on the side of French Cameroon. They are proxy.
Proxy is French Cameroon. So they are doing everything to avoid that dialogue and privilege the military solution, because their aim is just to kill and annihilate all of us and take the territory and everything that is therein by themselves. Because I was going, if you allow me to just develop this to the end, you would have realized, because I was going to come to where Pastor Commando went, to say that when the French granted so-called independence to their territory in 1961, it was not independence as you think or as you know it. They actually, prior to that Independence Eve, they made their territory, the French Cameroon, to sign off all their rights as a nation, all the rights to their minerals, all their rights to their educational system, all their rights to their political system, even their military is subservient to the French military. So they actually took away their independence before they granted them so-called independence. So that when they signed those treaties with the French, Ambazonia was not part of them. So when they came to join with Ambazonia, when they came to join with Ambazonia, they refused that their people should not join with us as was prescribed by the United Nations. So that because the French was thinking about colonization instead of unification. So they refused to sign a treaty of union with us, and they instead used their military to overrun our country, silence our leaders, dissolve our institutions, annex us completely, and change their name back to their former name. Before we came together, they were called the Republic of Cameroon. Okay. That's how we became independent in 1960. They were called Republic of Cameroon. Okay. We were called the Southern. So when we became together, we were supposed to form a new country called the Federal Republic of Cameroon. It is no more. They have gone back to their name that they were, because they have assimilated us completely. Now they have gone back to they have swallowed us. In other words, we don't exist anymore. That's some of the things I'm trying to develop. Então, o presidente, ele iniciou falando o seguinte, que a França está impedindo que se estabeleça conversações, argumentação, para que haja paz, de fato. Porque, e aí ele vai mencionar aquilo que a gente comentou no início, que quando a França permitiu que houvesse a descolonização, no processo de descolonização, principalmente ali dos Camarões, da República dos Camarões, que era de fato um território colonizado por eles, na verdade ele estabeleceu, formalmente ele fez a descolonização, mas ele estabeleceu meios de controle. Então o controle financeiro, o controle de educação, o controle militar. Então a França ainda tem o controle sobre a República dos Camarões. Então é dessa maneira que eles utilizam a República dos Camarões para anexar a Amazônia. A Amazônia, que, vamos lembrar mais uma vez, não era um país colonizado por eles, né? Uhum. E aí a ideia deles é simplesmente não tratar, não argumentar, não sentar à mesa para conversar, mas matar, aniquilar, anexar simplesmente a força, né? Então é isso. Eles não estão pensando no sentido. Aí vamos falar agora de República dos Camarões e Ambazônia, né? Eles não estão pensando em unificação, eles estão pensando em recolonização. Então é o que o presidente quer colocar para a gente, né? Eles estão pensando o que eles já fizeram, destituíram o próprio governo da Ambazônia, né? E estão estão tentando anexar o território e dizendo que não existia dois países diferentes, mas que sempre existiu um único país. Então, não é a União Federativa dos Camarões, União Federativa? É isso, pastor? Pode ajudar? Claro. Porque o que o presidente está falando está bem claro. Antigamente, Camarões franceses, que nós estamos falando, não têm direitos deles. Porque antes de ser independente, ele já deu para a França todos os direitos deles. Sim, verdade. Então, eles não têm direitos. Então, são franceses que estão cuidando deles. Aí, quando nós decidimos, Southern Camarões, para entrar neste acordo com French Camarões, o que aconteceu? O que a França já tinha feito para o país francês não acontece com a Ambazônia. Por isso que a Ambazônia não tem direitos para fazer o que eles querem fazer, porque antes
Camarões tinham o nome de República de Camarões. Certo. E quando a ONU decidiu que nós Please ask me the juntamos juntos. questions. Let me better answer them and you translate so that I don't. President, when you are translating so much, when you are talking so much, he misses out the factor that people don't understand. I'm just interpreting. Okay, I'm just telling the pose a factor of question what. and ask me so I can explain No, just more. interpreting what you have said because they have not understood. I'm just explaining that because you said that we're Federal Republic of Cameroon and now it is going back to Republic of Cameroon. They didn't understand that one. So quando antigamente Camarões era República de Camarões, mas quando nós juntamos junto era Federativo República dos Camarões. Mas agora eles voltou no nome deles e nós não somos nenhum lugar para encontrar. Então, sabem Camarões que fazer federalismo com Camarões República não existe mais. Então, eles anexou a gente. Isso é a luta que nós temos. É França que é no meio nesse assunto, não quer que nós voltamos seja como nós estávamos. Por isso que essa guerra não tem agora saída. Por França não quer. Aí não quer sentar na mesa porque eles não têm diálogo. Na verdade, eles não, os Camarões República dos Camarões não tem poder. Não tem poder, não tem decidir, não tem autonomia. Não é, isso não tem autonomia também. E também eles não têm a verdadeira palavra para falar. Então eles não são justos, são roubos. Porque eles não têm. Se você não tem algo para falar na mesa, você não pode falar. É isso. Sorry, Mr. President. That's, Okay. When you talk, somebody should interpret me sentence by sentence, and then other people should ask the question. Interpret me sentence by sentence so I can flow. Exactly. That's what I was saying that you should do. If you allow him to interpret you sentence by sentence, you speak so long that he forgets. So if you give a sentence that makes sense and he interprets, that will help us. That's what I wrote to you. All right. Thank you, sir. Só para deixar, before you speak, let me just explain what happened here to the Portuguese people, Portuguese speaker people. So, então ele falou o seguinte, que só para a gente interagir melhor, né, para o presidente fazer algumas pequenas pausas, pausas menores, para que eu possa traduzir sentença por sentença e vai ficar mais claro também, né? Vai ajudar bastante. Ok, Mr. President, you can go on, please. Ele falou o presidente? Não. Isso. So the French Cameroon had their independence in 1961. Let's translate. Então, os Camarões franceses, a República dos Camarões, teve a sua independência em 1960. And their independence was a phony independence from the French. E a independência da Ambazônia foi a que seguiu, foi a que aconteceu depois. Our own independence issue came up in 1961. A independência da Ambazônia, que é o Camarões do Sul, começou em 1961. Né? Instead of following the United Nations prescription that we should be granted independence or self-government, the French and the English and the United Nations decided that we should rather join French Cameroon that was independent or Nigeria that was independent. So they gave us the wrong choices, contrary to United Nations prescription, to rather join Nigeria or French Cameroon. Então, quando a Camarões do Sul, que é a Ambazônia, decidiu ter a sua independência, foi dado para eles duas opções. Na verdade, eles não poderiam ser um único país. Ou eles se juntavam com a Nigéria, ou eles se juntavam com a República Federativa dos Camarões, que é o Camarões francês. Né? Essas eram as opções que eles tinham. So when our people voted that they should go and join the French Cameroon, and the French were very happy because the French thought that they were going to annex us through their proxy. That means they will use French Cameroon to annex us. So the United Nations said we should sign an agreement called a treaty of union between the two countries to say how this new country will be. But the French made sure that French Cameroon did not sign that agreement with us. Instead, they sent their gendarmes
to annex us and recolonize us and force the French language on all of us and Então, steal all our resources. foi proposto que eles se juntassem, então, ou com a Nigéria ou com a República dos Camarões, e aí foi decidido que eles deveriam se juntar à República dos Camarões. Só que havia um tratado, então, para que esse ajuntamento de duas nações ocorresse. Porém, esse tratado não foi assinado pela República dos Camarões e, ao invés de eles assinarem o tratado, eles simplesmente mandaram suas forças, o exército, para recolonizar e anexar esse território. Isso, através da força. Pergunta feita pelo pessoal do Infinite Cats, tá? Amigos aí. A pergunta é a seguinte: como o governo está garantindo os direitos humanos e protegendo a população civil do país? Okay, Mr. President, there is a question that was done by the people that are watching this channel. How the human rights are working to guarantee the rights of the people from Ambazonia. You want the organizations that are working to help us? I don't understand. Human rights, because there's an international organization called Human Rights. Está falando da organização internacional chamada Direitos Humanos, correto? Yes. So, yes, that's right. Yeah, there are human rights watch organizations. That's right. Like Amnesty International and Human Rights Watch itself. Mm-hmm. They are supposed to report on the crisis, on the conflict, including the International Red Cross. But there are either some of them have been prevented by the corrupt regime of the French and the French Cameroon, or some of them are not interested as they should be. Maybe because this conflict is not taking place in Ukraine or in the Middle East. So that's what we see. Cameroon has been systematically refusing to grant them visas. I know of some of them, like from Human Rights Watch, who refuse visas to come to really do an on-the-spot assessment because they are committing atrocities against the people of Southern Cameroon. They are committing a genocide. Ok. Então, ele está falando que existe a organização, então, dos direitos humanos, assim como a outras organizações, como a Amnesty Internacional, a própria Cruz Vermelha, são organizações que estão sendo impedidas pela França de trabalhar. Impedindo que eles trabalhem exatamente. No bem-estar dos civis. Isso, exatamente. Então a França tem impedido que essas instituições, essas organizações tomem alguma ação no sentido de poder ajudar eles. Inclusive, ele comentou que não há também, do outro lado, muito interesse, porque talvez o conflito não esteja acontecendo na Ucrânia, como é o conflito que a gente conhece, talvez o conflito não esteja acontecendo no Oriente Médio, né? E, inclusive, até tem alguns vistos para o povo da Ambazônia, para viagem e tudo mais, que está sendo impedido, está sendo negado, justamente por causa disso, entendeu? Mr. President, would you like to go on? Yes. Let me say again here that the French knows that they have no rights in Ambazonia. The only way they can grab everything we have and steal everything we have from us is by a proxy war. They have to make sure that they conquer us by their proxy instead of allowing for any form of negotiated settlement, because they don't have a right in our country. We had no agreement whatsoever with the French. We were not colonized by the French. We did not sign any treaties with them. Neither do we have any such agreements with La République du Cameroon. So the French are behind La République du Cameroon to make sure that they insist on the military solution. Okay, Mr. President. What I could hear is that actually, o que eu pude ouvir, né, é que a França diz que, que a França diz que não garante e diz que não tem nenhum direito. O povo da Amazônia não tem direito. O que eles estão fazendo é utilizando guerra de procuração, ou seja, a França ou a República dos Camarões não declara guerra direta
contra a Ambazônia, mas eles usam as guerrilhas e tudo mais, né? É como se fossem provocações. Isso, exato. Conflitos, pequenos conflitos, guerrilhas e tudo mais, né? Para poder continuar tomando o território da Ambazônia. Então, eles evitam a todo custo sentar para fazer negociação, né? E é o que eles querem fazer, então, através do poderio militar, né? Estamos no podcast ao vivo, então vou pedir gentilmente o pessoal da equipe aqui que deixe os celulares no silenciado aí, que tá saindo aqui no som, tá saindo aqui o pessoal de casa, os barulhozinhos aqui. E como estamos no podcast ao vivo, então acontece aqueles contratempos, que nem eu falo, eu não sou de esconder no meu podcast. Às vezes cai o fone, às vezes eu fico perto de uma palavra e a gente acaba se perdendo inteiro, ainda mais traduzindo do jeito que o Felipe tá fazendo aqui. Então isso pode acontecer, peço desculpa ao pessoal de casa, ou fale até mesmo distanciar do microfone e aparecer a voz um pouco mais baixa. Peço desculpa, mas meu podcast todo mundo sabe. Não tem cortinas, é totalmente aberto e manda aí notícias. Manda aí perguntas, vamos fazer aqui ao vivo o que tiver que fazer. Senhor presidente, a pergunta que vem aqui agora é a seguinte: como foi, assim, fica até difícil dizer como foi, ou perguntar como foi a saída do seu país, porque é lógico, para um presidente sair do seu país e se exilar em outro país, sentindo a dor de largar a sua nação por correr risco, é doloroso. Mas o que eu gostaria que o presidente falasse um pouco é sobre ele, um pouco da história dele. Como foi, como chegou até a presidência e como foi largar o seu país, não por própria vontade, mas por imposição de outros. Okay, Mr. President, the presenter has asked, how was it to leave your country? Because, first of all, how did you get to leave your country? The manner. And second, how did it feel to you? Because it should have been painful to leave your country and to get shelter in the United States. And also, what something else that you could share with us of your history? Yes, in the year 2008, I wrote a book. The book which I decided to publish in the United States again afterward, but I first published this book in 2008. It was titled "Let the Righteous Many Step Out." Mm-hmm. I translated. You have that copy now. That's the U.S. edition that I published here in 2018. So when I published that book, I started teaching the church. I started spreading that word on televisions, on radio, and I started a movement, and that landed me in trouble. Okay. Yes. Let me just interpret isso. Então, o que ele falou é o seguinte: ele mencionou um livro que ele escreveu, primeiramente foi publicado em 2008, nos Estados Unidos, que significa que, em português, o título é Que os Muitos Justos se Manifestem, né? E a partir deste livro, que agora foi publicado mais uma vez, mas não só a partir disso, ele começou um movimento, ele começou a ensinar em escolas e ele começou um movimento para poder falar sobre o que ele estava pensando, sobre este manifesto, e isso trouxe problemas para ele. Eu vou... Mr. President? Yeah, because I was disillusioned. They've just interrupted you because he mentioned he wanted the image of the book to be presented on screen. But you can go on, please. I was disillusioned by the political system, the failure of the political system that the political party system that was not able to bring the necessary change. Because I had labored in that system when the multipartism was introduced in the early 90s. I tried my best. I was involved in that movement as a journalist, as a pressman. We fought for that change, but we were disappointed. Okay. So as a clergyman, I thought, I started having the understanding that if those who know the right thing to do, those who are fearless, who
may be, wherever they may be, and whoever they may be, if they should not step out at this time, this situation will not be rescued. So that is how I started thinking, and I started working to mobilize a movement. Ok. And because of persecution, I found myself in the United States. Ok, então o que aconteceu? Nesse livro ele vai mencionar primeiro, e no manifesto dele que ele iniciou, ele vai mencionar a falha do sistema político atual, principalmente em representar aquilo que eles têm clamado, a causa deles, né? E isso foi mais ou menos em 1990, nos anos de 90. O né? livro foi escrito mais ou menos nesse período. Ele começou a se manifestar nesse sentido. O livro ele foi publicado em 2008. Né, e começou a escrever o livro, claro, também, mas se manifestar nesse sentido. Ele era jornalista, e aí, como eu falei, ele se manifestou de várias maneiras, como em igrejas e tudo mais, na imprensa, né? E porque ele pensava que é o seguinte, que se as pessoas que primeiro temem a Deus, e as pessoas sabem a coisa certa a fazer, se essas pessoas não se calassem, então este problema que eles têm lá poderia ser resolvido. Né? Só que a partir deste manifesto ele começou a sofrer perseguição, e aí foi por isso que ele foi parar lá nos Estados Unidos, foi por isso que ele foi para os Estados Unidos. Quando o presidente fala as pessoas deveriam se manifestar e mostrar, ele fala que as pessoas, se você manifestasse, isso não aconteceria. O que ele quer dizer exatamente com isso? A mensagem que ele quer passar, ele automaticamente está dizendo que o mundo está se calando aquilo que está prestes aos olhos? Eu gostaria de ouvir dele essa colocação. Mr. Alex, would you like to know what do you exactly mean by if the right people, if the rightful know, and the people that knows what should be done, if they manifest themselves, this would stop. And what do you mean by that? Okay. Yes. You know, evil is so much in society, but I can tell you that it is perpetrated by a few. Yes, because if the majority of people on earth were evil, we will not have a world to live in. Evil is perpetrated by the few. But the problem is, when the majority that know the right thing to do are silent, then evil will prevail. Okay. Then evil will be pervasive. So I'm saying that there are some people who still have a conscience. There are some people who know what is right and what is wrong. Okay, the problem is that they are silent or they are doing nothing. So these people are everywhere in society. Everywhere you go, there's somebody who knows what is right and who knows what is wrong. Who knows the right thing to do. Okay. But the problem is that they are silent and they are sometimes not even involved in the system because it's too dirty, it's too cruel, it's too bad, and they stay away. Then evil continue to spread. Ok, então, o que ele quer dizer com isso? Existem tantas pessoas que estão... o mal, na verdade, ele está falando do mal. Então, vamos lá, que eu sou profissional intérprete, estou feliz de estar aqui como profissional intérprete, né? Profissional da interpretação. Então, existem tantas pessoas que... não, primeiro, desculpa. Ele começou dizendo que o mal ele tá inserido na sociedade de tal maneira que as pessoas elas se silenciam mesmo sabendo o que deve ser feito, né? Então, o que acontece? Pelo fato de as pessoas justas não se manifestarem, então nasce o mal e o mal acaba vencendo, né? E até ele menciona que pessoas que sabem o que deveria ser feito, às vezes escolhem não, eles têm uma escolha, falar, agir ou não agir. E pelo fato de eles muitas vezes ficarem calados, até pessoas que não estão inseridas dentro do sistema, porque na cabeça dessas pessoas o sistema é algo sujo. Então as pessoas de bem não estão inseridas dentro desse sistema. Certo. Mas ao mesmo tempo elas ficam em silêncio e não agem de forma, não tomam ação, né? Não falam, não se manifestam, não tomam ação.
Agora vem uma pergunta do presidente, agora mais voltada assim, na nossa realidade, tanto do nosso país como de outros países, senhor presidente. Nós vemos muito aqui no Brasil, agora começamos realmente a provocar um pouco, porque assim, é necessário fazer isso para que a gente possa ver a verdade. No nosso país tem muitos políticos que se promovem e ganham em cima do mal-estar dos outros. Como poderia dizer mal-estar? Que nem a guerra está acontecendo porque existe um fator político. A guerra está existindo porque existe um fator financeiro. Certo? No Brasil nós temos também isso, só que de forma um pouco mais dosada. As pessoas que têm mais tira daqueles que têm pouco ou beneficia aqueles que têm poucos em parte. Que nem uma coisa que eu falo geralmente no Brasil, por que o político dá uma cesta básica e não dá um emprego? O político dá a cesta básica, mas não dá um emprego. Então, quer dizer, aquela pessoa continua dependendo de uma pessoa que arruma um cargo do mandato para ficar naquele cargo, terminou o mandato, a pessoa sai e tem que sair correndo atrás de votos para esse cara. No país Amazônia, hoje em dia, existe resistência política para apoiar o presidente a ponto de brigar pelos cidadãos civis que existem no país? Mr. President, he has asked something very interesting. He said that it's necessary to know the truth, but at the same time, there are politicians that they get advantages on people. And by this, he meant, he wanted to say that some politicians, they give the people benefits, but not the necessary benefits for them to be free. For example, they would give them food, but they wouldn't give them jobs. You know, so he would like to know if, and also he would like to know if this is something that is stopping the people or silencing the people not to vote in good politicians or something like this. In particularly talking about the situation of Ambazonia. Yes, you know that there are still people who are victims of the victim population in Ambazonia, who are eating the crumbs from the Republic of Cameroon, who are against what we are doing. And what do you think has happened? They have silenced their consciences, because the ordinary person is governed by reason. But the real people who are humane, they have a conscience. They govern by conscience. It's not just their mind that governs them. Their consciences, which is above the mind, governs them. Because sometimes your mind can tell you that it's good, but your conscience will tell you it's not good. The good people are those who obey their consciences. And to tell you the truth, a lot of things are not done, and people are being silenced, and the corruption is prevailing because people walk with their minds. Corrupt things prevail when people walk only with their minds and not with their consciences. That's what is happening around the world. Some powers that be that's supposed to intervene, from the United Nations, are looking away. Okay, I've interpreted. Então, o que ele quer dizer é que realmente existem pessoas que são vítimas nesse sentido, porque, sim, claro, eles recebem alguma coisa, por exemplo, da República dos Camarões, eles têm uma certa dependência, né? Mas ao que ele atribui o silêncio é o silêncio da consciência. Então ele coloca de um lado a consciência e do outro lado a mente. Então ele vai dizer que tem pessoas que governam com a mente, justamente no sentido de obter as vantagens, mas o governo de fato deveria ser feito com a consciência. E as pessoas estão perdendo a consciência, né? As pessoas comuns, até o povo comum também, ele diz que estão perdendo a consciência, né? So you were telling also about something about the United Nations, right? Yes. So I mean that the United Nations was at the origin of this. I get it. They did not give, instead of the Britain doing exactly what they asked them to do in Ambazonia, Britain did otherwise, and the United Nations looked away.
And now they pushed us into a union that did not happen because the French Cameroon refused to sign a treaty of union. They looked away. And now the French Cameroon decided to start killing us because we're asking questions, and then the United Nations is looking away. They were supposed to call the parties together, including the trust administrators, Britain and France, to look at this problem, because they are the ones who gave us independence by joining, instead of giving us the independence they gave to Tanzania, Tanganyika, they gave to other countries. I'm so sorry. I need to interpret. So, então ele está dizendo assim que isso começou principalmente com as Nações Unidas. A origem dessas coisas começou com as Nações Unidas, que tem silenciado as pessoas de bem e até as partes e as instituições. Por exemplo, ele mencionou a Grã-Bretanha, que foi determinada que ela agisse para que houvesse de fato liberdade na Ambazônia, mas eles não fizeram. E por causa disso, um dos motivos que continua, então, a República dos Camarões matando e tentando dominar a Ambazônia, né? E outra coisa é a ONU, que continua negligenciando a situação, ao invés de sentar para conversar, e continua negligenciando os tratados, não querem não ter uma ação efetiva para que haja a paz, né, acordos e tudo mais. Agora uma pergunta um pouquinho, vamos sair agora um pouquinho da seriedade e entrar um pouquinho numa coisa mais calminha, depois de parte 2. Eu vejo que vocês possuem esses colares com os dentes. Eu gostaria de saber o significado deles. Eu estou notando também uma observação jurídica, né? O jurista acaba observando essas coisas. E reparamos também que os colares abaixo desses colares possuem cores diferentes, né? O Ivo está com um preto, o presidente está com um branco e azul. Gostaria de saber o significado. Okay, Mr. President. He wants to go for something different. He would like to know what is the meaning of your necklace, because he also noticed that Pastor Ivo is wearing a necklace similar to yours, and also the difference. What does the different colors means? Well, he says it's just a divergence. To come back, yes. Okay. Yes. Okay. The symbols we carry in these necklaces are all associated with power and traditional status. Culture. Ok. Então ele está dizendo que esses símbolos estão associados ao poder e status da tradição, né? Status cultural também, né? Cultural, isso, status da tradição, da cultura. Ah, tá. Então cada cor é um significado e usar ele mostra a cultura do país em si. Certo? So he's asking about the meaning, which means the difference between people and tribes and so on. Is this what it's about? Yeah, this one it is usually different from one tribe to another. There are some people that will wear this, they will have something similar to this, but they will wear it like this. When you wear it like this, facing down, this is the tiger. If it's facing up like this is the lion. It has to do with traditional symbols. It has to do with leadership. This is power. So those are all symbols, and they are interpreted in various ways. And from one culture, one group to another, there are some slight variations. Where there is also the elephant tusk that has been two of these. So, and then when you see these ones like this, it has to do with the tiger or the lion. These are all symbols that have cultural significance in terms of the society. Ele vai falar que esses especificamente que eles estão usando, eles podem representar dois animais, ou um leão ou um tigre. Ele mostrou na tela, ele colocou ele cruzado, né? Ele colocou o colar cruzado, e cruzado pode ser leão ou descruzado pode ser tigre. Representa um animal diferente.
Existem outros grupos e outras tribos ao redor que têm diferenças não muito grandes com relação a isso. Existem povos, por exemplo, que usam aquela do elefante, que é o... Esqueci o... O elefante não tem... o elefante não tem o... Mamute. Tem aquele... Isso, as presas do elefante, né? As presas do elefante. Aí agora entrando naquela brincadeirinha que eu adoro fazer constantemente, que tiro lá do advogado e tiro lá do cara sério, né? Então aí dá pra gente entender, né? O Pantera Negra, né? Porque era uma pantera. Brincadeiras à parte, vamos falar um pouco mais sério agora. Verdade. Gente, tá chovendo de perguntas aí no nosso YouTube aí, só que as perguntas estão vindo do mundo todo. Então eu vou pedir aqui pro nosso amigo ler algumas perguntas aqui. Ok, Tá vamos vindo lá. do mundo todo aí perguntas, então talvez tenha algumas perguntas aí que o presidente gostaria de responder. Realmente tem muitos em inglês aqui, né? Então, tem aqui o Dr. Bridget, ele fala assim que é muito bom fazer parte dessa discussão brilhante com o presidente Sako, né? Tem uma outra pessoa falando aqui que está muito feliz de estar assistindo essa entrevista com o presidente da Amazônia, entre o presidente da Amazônia e os brasileiros, né? Tem um outro aqui falando muito obrigado, Brasil, por dar ao nosso presidente essa grande oportunidade, né? Outros dizendo assim que Deus venha abençoar o Brasil, aos jornalistas do Brasil e assim tantos outros comentários, né? Muito legal mesmo. Eu vou falar para o presidente. Mr. President, we are mentioned here that there are participants making some comments. And they are saying they are glad to watch this interview, to have the opportunity watch this interview. They are glad that the journalists from Brazil are giving you this opportunity to talk about Ambazonia, and some of them are thankful for this. So there are many comments, there are many interaction here, many people participating right now on this of this program. Vai responder alguma coisa ou posso estar... Ele vai responder, ele vai comentar. Go ahead. I appreciate them for the interest. If they want to go to read more, they should go to AmbazoniaGenocideLibrary.com. I'm sure the Google translation will help them to access that library. You will see the kind of atrocities that French Cameroon is committing on Ambazonia. So you can also go to our website, statehouseboya.com, where you see our government and how we operate. Can you please repeat the name of the Ambazonian library? AmbazonianLibrary.com. AmbazoniaGenocideLibrary.com. Oh, interesting. GenocideLibrary.com. Então, ele falou que ele agradece, ele está grato pela participação do pessoal, ele realmente está muito feliz. E aí ele pediu que essas pessoas que estão aí participando pesquisem. Vocês podem, por exemplo, ele falou aqui de uma biblioteca virtual que é a AmbazoniaGenocideLibrary.com, né? Depois, se vocês quiserem, não sei se consegue colocar. E tem uma outra que é o stakehouse.com, right, Mr. President? Yes, statehouseboya.com. Boya is our capital city. Statehouseboya.com. Ok. Boya. Então, ele está falando assim, tem um outro que é o stakehouseboya.com, que Boya é o nome da cidade capital, né? .org. It's the same thing. You can still get there. State.org. .com, né? E lá vocês podem pesquisar mais. Lá tem mais informação sobre isso. Agora vem aquela pergunta, quer dizer, vem aquela colocação aí que o pastor Ilvio e a Bispa Cátia, eu acho que pode fazer uma colocação que é bem legal, tá? Aquela parte, toda autoridade, por mais que eu não seja evangélico em si, já tenha sido e hoje não sou, toda autoridade é constituída por Deus. E a gente vê isso em 1º e 2 Samuel de uma forma bem clara com o reinado do rei Davi e o rei Saul, tá? O rei Saul foi levantado por Deus e logo em seguida o rei Saul
ofendeu a Deus, traiu a Deus e foi levantado Davi, que era um cara simples. Eu gostaria que nessa colocação aí perguntasse ao presidente: o governo do presidente é com base no Evangelho? É muito interessante. Mr. President, he has just asked something very interesting. First of all, he mentioned that he used to be a Christian, and he used to know that every authority is given by God. Mhm. So he also mentioned a very known story in the book of Samuel in the Bible, the story of David and the story of Saul, the two kings, right? And he knows that after Saul, God has lifted David. So he would like to know if you consider your government to be given by God. Yes, I agree that every authority is of God, but the authority is the power, right? Mm-hmm. Is the power, but the person may not necessarily be of God. Okay. So let us not mistake the authority and the person. Okay. I will translate it before you go on. Okay. Yes. Ele falou o seguinte, que ele concorda com relação a que todo governo é dado por Deus. Isso ele concorda. Só que ele quer fazer uma diferenciação entre autoridade, porque autoridade é poder. Então ele concorda sim que toda autoridade é levantada por Deus. Mas ele quer fazer a diferenciação entre autoridade e opressão. Certo. Okay? Please go ahead, Mr. President. That is why the Bible makes a difference when they say that when the righteous rule, that's when the people rejoice, because there's a difference between the righteous in power and the evil in power. Okay. Even though all authority is of God. Yes. Então é justamente por isso que a Bíblia menciona que quando o justo governa, o povo se alegra, o povo se regozija. E é aí que está a diferença. You can move on, Mr. President. So, I believe that the authority over the southern Cameroon is of God. And then I also believe that I am a Christian to the core. Okay. Not just by confession, but by the values that I observe. Okay. So in that regard, I am one that is, first of all, governed by the law of God before governing others by the law of man. If you are not governed by the law of God, you cannot really govern others by the law of man, because you will be subject to corruption, to all excesses, because the law of man is lower than the law of God. So those that govern man should be governed by the higher law. Otherwise, there will be no checks and balances. They have all the power, and they can crush whoever, they can do whatever, because they have the power. So that is why yes. I will translate it. Então é o seguinte, o que ele está falando? Que ele acredita sim que a autoridade na Ambazônia é dada por Deus, não é? E ele inclusive menciona que ele é cristão, não só por valores e princípios, mas também por ações, né? Ele por observar e agir de acordo com os princípios cristãos. E aí ele faz a diferença entre ele diz que, primeiramente, é necessário se governar através das leis de Deus, para depois se governar utilizando as leis dos homens. Então, se o governante não governar através das leis de Deus, ele infelizmente vai dar mais respaldo às leis dos homens, no qual se encontra a corrupção e outras coisas, né? Então, a lei de Deus, que ela é mais elevada, é importante que ela seja considerada, porque caso o governante não utilize tanto a lei de Deus como a lei do homem, esse governante ele vai ter todo o poder, não vai ter nada que o impeça. Então ele tem o poder centralizado, né? Não vai ter nada que o impeça de fazer aquilo que ele deseja. Pessoal, eu gostaria de expressar aqui, a nível mundial, o carinho que a nação, o mundo tem com as outras pessoas que estão mandando aqui várias mensagens chegando de outros países aí de forma brilhante. E vou passar uma pergunta para o presidente, logo em seguida eu vou chamar a Bispa Kátia para dividir bancada comigo, que eu creio que ela está ali
bastante perguntas, deve ter bastante dúvida ali. Eu vou chamar ela para dividir a bancada, então vou passar minha última pergunta, que eu falo sozinho aqui na bancada. Vou chamar ela para compartilhar a bancada aqui comigo. Senhor presidente, aí tem a pergunta aqui do pessoal do Infinite Cast. O que está sendo feito para manter a comunhão entre o povo da Amazônia? Boa pergunta. Mr. President, first of all, he would like to say that there's a person here who is Bishop Katja, and she also will join us on this program. Trouble anywhere is trouble everywhere. Don't say that is happening very far away. And whatever you have, use it. It is the power you have. That's the only power you have received. Use it to help humanity, to make sure that evil does not prevail. Okay. And if you do so, Ambazonia shall be free. Ok. Então, ele também, aí ele mencionou mais uma vez o Twitter dele, Samuel Sako, para seguir ele, porque ele diz que por lá se pode espalhar muitas notícias. Se seguir ele, já vai ajudar bastante, né? Buscar, então, o presidente Samuel Sako no Twitter. E também, aquele que puder fazer algo, faça, onde quer que esteja essa pessoa, faça alguma coisa, porque para ajudar a humanidade, né? Porque uma coisa que ele costuma dizer é que o problema em algum lugar, na verdade, é problema em todo lugar. Né? Então é necessário que se faça alguma coisa, as pessoas que têm poder para fazer, que faça, principalmente para poder ajudar esta causa da Ambazônia e do que está acontecendo na África. Pergunta aí, outra pergunta aí, já vou pedir para o presidente fazer um encerramento para a gente começar também a encerrar aqui. Se hoje, como as nações poderiam ajudar a Amazônia? Através de Twitter, através de Instagram, através de YouTube, como a gente poderia unir uma rede para estar ajudando, de que forma poderíamos estar ajudando hoje a nação Amazônia? So, Mr. President, he would like to know also how the nations could help more Ambazonia. Ajuda física, tá? Ajuda Yeah, financeira, financially and with other kinds of support. And also he mentioned social media, Twitter, Instagram, YouTube, how the nations could help more. Yes, donations, especially to help our refugees. We have millions of our people in refugees, but we have known refugee camps in Nigeria, in Ghana, in Cyprus, that have hundreds of thousands of our people who are stranded and who need help. If you go to our website, you'll be able to have traffic that will lead you to where you can make a donation, just anything to help somebody somewhere. Okay, I will mention this. Yes. Then, just a second. Através de doação, ele falou porque nesse momento, doação aos refugiados, nesse momento existem milhares de refugiados, e aí ele citou que principalmente na Nigéria, em Gana e em Cipros, né? E eles podem ir no site deles, que lá existem maneiras que vocês vão encontrar de poder fazer doação também. You can go ahead, Mr. President. Yes, and we also expect that if there are political leaders listening to us, there's a way they can help Ambazonia without costing them a dime. They can simply bring our problem to the floor of the United Nations and suggest that it should be on the agenda. Why is it not on the agenda? Why is it that every other conflict involving annexation is on the agenda of the United Nations? Okay. And yet there is this one, it's not on the agenda. For 7 good years, it's not being on the agenda. They started this thing. They should have it on the agenda. And just probably we might find a solution. So that is what political leaders can do, and also help us in other ways, that if we start talking with them, open up dialogue with us so that we can talk with them and they see how to help us.
Ok. Então ele também fala que com relação agora ele se dirige aos políticos, aqueles que podem ajudar, eles podem, e ele diz que podem ajudar sem gastar nada. Ajudando, eles vão ajudar trazendo o problema até a agenda da ONU, manifestando o porquê o problema não está na agenda da ONU. E isso já tem muitos anos, né? E para que se possa achar uma solução, né? Então os políticos podem ajudar também. Certo, então. Okay. Eu mandei um abraço ao presidente aí. Não vejo a hora de conhecê-lo fisicamente, que eu creio que isso vai ser inevitável. Quando o presidente vier ao Brasil, sem dúvida, os microfones estarão abertos para ele aqui. E é um abraço do povo daqui do podcast que diz a lei e dizer que estamos vestindo a camisa do país da Amazônia e iremos estar lutando. Toda vez que o presidente precisar fazer um comunicado, tanto para o seu país, o povo brasileiro, nosso microfone, nossas câmeras estarão à disposição em qualquer lugar do mundo que ele esteja. Okay, Mr. President, he said that first of all he would like to meet you personally. He would like to meet. He has this expectation to meet you personally, and mainly if you could come to Brazil. He's sending hugs from our people from this program right now. He says that he's supporting the cause of Ambazonia. He's supporting the cause of Ambazonia and also fighting mainly with the microphones. And whenever you need the opportunity to talk, you will have their microphones here available to help you and to support you. Thank you. Muito obrigado, ele falou. Thank you. Muito obrigado. Ok. Thank you. Então vamos começar a encerrar aqui. Um abraço, presidente. Fecharei a transmissão. Um abraço aí pro presidente. Ok. Ele tem mais alguma coisa a passar? We're finishing now, Mr. President. We're sending your hugs. And is there anything else you could say before we finish? No, I'll put it for next time. I'm sure you will want me back sooner than later. Good. Ok, great. Ele falou que vai deixar para a próxima vez porque ele tem certeza que vocês estão querendo aí fazer uma nova entrevista mais adiante. E agradeceu. Com certeza. Parte 2. So it's part 2. Ok. Right. Agora para o nosso público aí, gostaria de passar para vocês aí 115 países diferentes aí se manifestando. Isso é muito bom. Mostra que assim, não, o caso não é aqui, não é a audiência. A audiência, eu acho que assim, chegando 1, em 2, em 3, já estamos alcançando muitos, porque podemos mudar o mundo com uma palavra. É como eu falo para meus alunos, para você fazer uma prova, quando você tem uma cabeça legal, não adianta dissertar em 2, 3, 4, 5 páginas. Às vezes uma pergunta é respondida com uma palavra ou somente com uma frase. Tem pessoas que enchem uma folha de respostas e acabam não respondendo nada, enrolando. Agora, tem pessoas que com uma palavra não tem como o professor dar 0 para aquele aluno. Ele é obrigado a dar nota para aquele aluno. Então, assim, fé está fazendo diferença, 150 países diferentes. E para encerrar aí agora, eu vou dar consideração aos nossos convidados que estiveram aqui presentes, prestigiando o presidente. Bispa Kátia, pode iniciar. Uma boa noite a todos, né? A gente, né, não só como a Ambazônia, mas todos os países, nós queremos e desejamos e lutamos pela paz. Só fazer uma pergunta. Tá naquela tela? Tá naquela câmera? Ok. Então nós desejamos a paz. É por isso que nós buscamos a paz. So she's saying that greetings once again. She's happy to be here, and that we are all fighting for peace. We don't really need to be like Ambazonia, but we are all fighting for peace and want Ambazonia to be at peace. But before she came in, the host just announced that we are reaching out to 115 countries in the world and having a word spoken to these 115 countries in the world. Do audiovisual, né? And Media House
Gente, podcast é ao vivo. Não É ao vivo e a gente se a empolga. gente acaba falando, aí o microfone tá ligado, não tem como consertar, não. É assim, é ao vivo. É por isso que batemos esse número aí, porque somos sinceros no que fazemos e realmente fazemos algo que faz a diferença. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Eu já fiz os agradecimentos, né? Agradecimento e tudo. É, tá bom. Aí colocaram aqui, ó. Tá, a TV colocou fora algumas outras pessoas aí que ainda não foram computadas aqui, tá? Isso fora. Gente, gostaria de fechar o podcast hoje com um recado aí. Primeiro, Força da Mulher aqui, ó, na tela aqui, tá? Qual vai ser o dia? Coloca aí pra gente, produção. Cara, quero mandar um abração também para nossa equipe técnica aqui, que hoje trabalhou o dia todo para essa transmissão, testou, teve equipamento aqui utilizado, recursos utilizados que não tinha sido utilizado para o nosso podcast ainda, coisa aqui, coisa ali. Queria falar também o Raita aqui com a gente, deu uma força aqui. A Stephanie, que não gosta de falar o nome da Stephanie, então não vou falar o nome da Stephanie, mas está aqui com a gente e batalhando também na parte técnica aqui. E gostaria de falar mais uma vez aí do Força da Mulher, tá? O Força da Mulher, ele é comandado... The number one most important thing for every Ambazonian to do right now is the draft. We stand at the threshold of an existential struggle, a pivotal juncture in our proud history that brooks no failure, tolerates no hesitation. So we will draft incessantly, individually, within the warm, vibrant tapestries of our communities. We will draft. We must draft. Draft, for in this paramount task, our draft lies the power to liberate Ambazonia. Good evening and welcome to Undaunted. Well, you were just watching another interview with the president reaching out to the Brazilian community, elaborately addressing the issues Ambazonia is facing. And we saw the president today with a heart willing to communicate the plight of Ambazonia the best way that he possibly can. And I would say that that was an interesting interview and still ongoing. Well, as we told you, the president has been intentional about building ties and sharing the plight of Ambazonia with the North American side of the world, anchoring from Brazil. As you know by now, Brazil is the largest country in South America and the fifth largest in the world, and holds significant influences as one of the emerging powers in the world. Not forgetting that it is a member of the BRICS group, the Brazil, Russia, India, China, South Africa group, which represents major economies.
Brazil has also been actively involved in international organizations like the United Nations and has played a role in addressing global issues such as climate change and sustainable development. Brazil has a large economic market, with Ambazonia having a big economic market in Africa as a neighbor. We're talking about Nigeria, and having good ties with Brazil. It is clear that the future of Ambazonia will certainly be great. Well, over the weekend as well, during Ambazonia this week, anchored by my co-host, Oni, we had some insight of what Brazil did in 1961, as explained by Barrister Frujanso, as Brazil strategically refused to vote for the UN Resolution 1608 because Brazil thought that it was not very logical for the Southern Cameroons to have been asked to gain their independence by joining. Adding to this as well, we saw that a major community in Brazil almost 5 years ago now, in 2019 to be precise, outrightly recognized President Sako. This in essence tells us that Brazil is a credible partner for Ambazonians to make friends with unwaveringly. So today, as we plan to analyze, to process this interview the president has with the VB Studio, a major media house in Brazil, would like to anticipate possibilities of a fair economic trade between Ambazonia and these countries, not what is happening now between La République and France. Oni, what do you think about this? Well, thank you. I think that it couldn't have been said any better. Now, during Saturday's discussion, it was engaging, I would say. We discovered that Brazil was a strategic partner, and we saw the strategic thinking from the comments that came in from the panelists, as well as the government's approach to Brazil. But even as we speak, there are those who have concerns, that we shouldn't be public with the government's diplomatic endeavors, seeing their presidents having these interviews in public. But there is another school of thought that it is questioning who should continuously be afraid of La République de Cameroon in our efforts to internationalize the Ambazonian liberation movement, or should we audaciously The number one most important thing for every Ambazonian to do right now is the draft. We stand at the threshold of an existential struggle, a pivotal juncture in our proud history that brooks no failure, tolerates no hesitation. So we will draft incessantly, individually, within the warm, vibrant tapestries of our communities. We will draft. We must draft. Draft, for in this paramount task, our draft lies the power to liberate Ambazonia. The number one most important thing for every Ambazonian to do right now is the draft. We stand at the threshold of an existential struggle, a pivotal juncture in our proud history that brooks no failure, tolerates no hesitation. So we will draft incessantly, individually, within the warm, vibrant tapestries of our communities. We will draft. We must draft. Draft, for in this paramount task, our draft lies the power to liberate Ambazonia. Payment method.
www.abcambertv.com/donate. ABC Amber TV payment channels: Cash App 202-650-2216, Zelle 202-650-2216, Ambazonia Broadcasting Corporation. PayPal donations at abcambertv.com. For more details, call +124 028 43 111. You can email us at info@abcambertv.com. Payment method: www.abcambertv.com/donate. ABC Amber TV payment channels: Cash App 202-650-2216, Zelle 202-650-2216, Ambazonia Broadcasting Corporation. PayPal donations at abcambertv.com. For more details, call +124 028 43 111. You can email us at info@abcambertv.com. Payment method: www.abcambertv.com/donate. ABC Amber TV payment channels: Cash App 202-650-2216, Zelle 202-650-2216, Ambazonia Broadcasting Corporation. PayPal donations at abcambertv.com. For more details, call +124 028 43 111. You can email us at info@abcambertv.com. I am Ambassador Henry Fosun, and I want to make a few things right. What the leader of our war, Samuel Sako, has explained this morning about referendum, I do agree with him, but I would want to make some records straight. We are a country recognized by the United Nations in a way because the International Court of Justice, ICJ, decided to keep our frontiers safe for us by the request and the writing I made in 1994. And there was a green tree agreement in our territory that the International Court of Justice requested Nigeria and La Republique to agree that they cannot in any way occupy our territory. Because they know that we did achieve the basic objective of the trusteeship system. We were a trusteeship territory, a child of the United Nations. I shall get time to expand on all this for you to know. We are two countries here. Unfortunately for us, even though they tried in all ways, people tried to push us into the arm of La Republique with all fraud. They have failed because La Republique has rejected us in quite a good number of times. I think the war that they brought on us is one of those rejections, and that makes the fifth rejection. The resolution 1608 of the United Nations is a non-starter. That's why I've been calling it a resolution that is null and void. Why? Because Great Britain did not allow our people to participate in it, knowing that we were going to accept to do only what was right. And then, of course, La République du Cameroon and France, their master, voted no against it. When you vote no against a law, that law cannot bind you if your no is accepted and is a principle in accepting or denying that resolution. I could elaborate if there be time. Secondly, this war is meant to do two things. Mr. Biya himself declared that they had tried to assimilate us and failed. It is because they failed to assimilate us by all intrigues and fraud that they decided to wage a war of genocide and annexation. You can see the way they are fighting it. Look at the way they kill our people in Bali. They poisoned them. Look at the way they destroy our villages. Look at the way they have killed us. Look at how they treat pregnant women. And they don't have any feeling for us at all. They have never had it. So therefore, the United Nations knows that
We are a free people. Even if you take that resolution, you can see some of the examples of the acceptance that we are a free people. I will elaborate someday. And I think for today, it is enough to say that we are two nations before God and man. We have never had any legal sanction between us since that we started. That we should note. It is right, our brave boys and girls, our sons, great sons, and those making sure that they guide them and provide for them as Sako is doing. I dock my hat to all of you and continue to do what you're doing. No one will take what is ours away. You have decided you're using your bodies to take bullets from an enemy. Don't change it. La Republique cannot be party to a case and is allowed to be a judge in the same case. We cannot accept it, and we will never accept it. Long live the state of the Sultan Cameroons, a sovereign country from 1954. Congratulations to our sons and daughters. You are winning every battle. God is with you. He will continue to be with us till Sako and his interim government guides us to Buya. Congratulations, Sako. Continue. The number one most important thing for every Ambazonian to do right now is the draft. We stand at the threshold of an existential struggle, a pivotal juncture in our proud history that brooks no failure, tolerates no hesitation. So we will draft incessantly, individually, within the warm, vibrant tapestries of our communities. We will draft. We must draft. Draft, for in this paramount task, our draft lies the power to liberate Ambazonia. Sovereign silhouette, the emblem of Ambazonia. From the azure embrace of the Atlantic reflecting from the Ambas Bay, the iconic Sako mountain ascends with a silent, stoic grace, carving a silhouette against the sky. This towering sentinel is more than a geographical marvel. It is the heart of southern Cameroons, the stoic guardian of Ambazonia, a symbol steadfast as the unyielding spirit manifests in the unity of the land's 13th counties. Encircling this earthen spire, a dove of peace edges its arc, untouched and serene. As it soars with wings unfurled, it casts shadows upon the land. The number one most important thing for every Ambazonian to do right now is the draft. We stand at the threshold of an existential struggle, a pivotal juncture in our proud history that brooks no failure, tolerates no hesitation. So we will draft incessantly, individually, within the warm, vibrant tapestries of our communities. We will draft. We must draft. Draft, for in this paramount task, our draft lies the power to liberate Ambazonia.
The First, apologies for that break in transmission. We did tell you that we have Barrister Tim based here in the house, and yes, that was before we got disconnected. So let's go through the prime headlines again. 50 armed Fulanis storm Upper local government area, burns down the PCC moderator's home. Lao Republic declaring terrorist forces took Jakiri under siege. Many innocent villagers burned to an unknown destination. Tonight, we will revisit the list of corpses abandoned at the Bamenda Regional Hospital. Meanwhile, Memeng Dian and Bamenda says no famine as they observe Monday goes down. In Zimbabwe, U.S. government aid The number one most important thing for every Ambazonian to do right now is the draft. We stand at the threshold of an existential struggle, a pivotal juncture in our proud history that brooks no failure, tolerates no hesitation. So we will draft incessantly, individually, within the warm, vibrant tapestries of our communities. We will draft. We must draft. Draft, for in this paramount task, our draft lies the power to liberate Ambazonia.